Dear students, today we are going to see 5th Standard Maths Term 1, Unit 1, Geometry. Geometry is concerned with knowing properties of various shapes and structures. The study in mathematics of lines, shapes, curves, etc. is called geometry. In this video, now we are going to learn about 3D shapes and its properties. Able to get the feel of two-dimensional perspective while observing drawings of three-dimensional objects. So we can identify 2D and 3D objects in our day-to-day life. In our day-to-day life, நம்ம day-to-day lifeல நாம 2D, 3D objects எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். See this building, this is a 3D object. This is a 2D object and this is 3D object. See, recall 2D shapes. Any shape that can be laid on a flat surface is a 2D shape. ஏது ஷேப்பும் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் இருக்குன்னா அது 2D shape. 2D shapes are the shapes with the two dimensions such as length and breadth. See this examples of 2D shape. This is the examples of 2D shapes. இந்த slide பாருங்க, இது rectangle, CD circle, traffic signal பாருங்க, this is a triangle shape, this is a square. 2D shapes are the shapes. 2D shapes are completely flat and cannot be physically held. நாம draw பண்ணிக்கலாம், பார்க்கலாம், but நாம hold பண்ண முடியாது because they have no depth. 3D shapes. 3D shapes are solid objects that have three dimensions. These dimensions are length, width and height. 3D shapes in a solid object நம்மளால hold பண்ண முடியும். 3 dimensions இருக்கும். 3 dimensions means length, width and height. These are the examples of 3D shapes. See, in the dice பாருங்க, this is the example of cube. This chocolate brick, this brick, this is the example of cuboid. See, this is the example of cone. This is the example of cylinder. See, this is the example of sphere, square, cylinder. See, these are the examples of 3D shapes. இதெல்லாம் நம்மளால hold பண்ண முடியும், கையில் எடுத்து பார்க்க முடியும். So, this is the 3D shapes. See, draw 3D shapes from 2D shapes. 2D shapesலேருந்து எப்படி 3D shape draw பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். See, இது வந்துட்டு டவுன் சைட் பார்ட்டு, இது வந்து இது மேலே ஹோல்ட் பண்ணணும். இது வந்துட்டு இது மேலேயும் இது க்ளோஸ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணால் ஸோ இந்த ஷேப் வரும் கியூப். திஸ் இஸ் த ஷேப் கால்ட் கியூப். இட் இஸ் எ 3D ஷேப். இட் ஹேஸ் 6 ஃபேஸஸ். கியூபுக்கு 6 ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஃபேஸஸ் மீன்ஸ் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த 3D ஷேப்ஸ் ஆர் கால்ட் ஃபேஸஸ். See, இந்த ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், இந்த சர்ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸஸ் தான் ஃபேஸுன்னு சொல்கிறது. ஸோ கியூபுக்கு 6 ஃபேஸ் இருக்குது. 1 2 3, இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது 4, இந்த சைடு 5 அண்ட் டவுன் சைடு 6. ஸோ கியூபுக்கு 6 ஃபேஸ் இருக்குது. 6 ஃப்ளாட் ஃபேஸஸ் அண்ட் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். கியூபு ஆல் ஃபேஸஸ் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கும், ஈக்குவல் இன் லெங்க். அவங்க ஸ்கொயரோட ஃபேஸு ஆல் ஃபேஸஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் இட் ஹேஸ் 8 vertices and 12 edges. ஸ்கொயருக்கு 8 vertices இருக்குது, 12 edges இருக்குது. ஸோ edges means a point where two faces meet. ஸோ ரெண்டு ஃபேஸு மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட். ஸோ ஸ்கொயர் ஹேவ் 12 edges. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ஸோ இதுதான் அதோட எட்ஜஸ்ஸு. ஸோ ஸ்கொயருக்கு 12 edges இருக்கும். நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும், 12 edges இருக்கும். அண்ட் கார்னர்ஸ் where 2 edges meet in a point are called corners. இந்த 2 edges 2 or 3 edges மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட் தான் கார்னர். ஸோ ஸ்கொயருக்கு 8 கார்னர்ஸ் இருக்கும். கார்னர்ஸ் vertices மீன்ஸ் கார்னர்ஸ். ஸோ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா அந்த சைடு டவுன் சைடில் இருக்கிறதும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா 8 vertices இருக்குது. இந்த சைடு டவுன் சைடில் அந்த சைடு டவுன் சைடில் இருக்கிறது சேர்த்து 8 vertices இருக்கும். ஸோ ஸ்கொயர் ஹேஸ் 8 vertices and 12 edges.
கியூபுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், gift பாக்ஸு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், அண்ட் டைஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட்டு cuboid. There is not that much big differences in cube and cuboid. So cubeக்கும் cuboidக்கும் பெருசா எதுவுமே difference இல்லை. So cube all sides are equal, all the faces are equal, but cuboidக்கு opposite faces are equal. So opposite face தான் ஈக்குவலாக இருக்குது. So it has a 3D shape, same it has 6 faces. Its opposite sides are equal and it has same 8 vertices and 12 edges. Cuboid ku 8 vertices and 12 edges irukku. Vertices means corners. So 8 vertices 12 edges irukku. Next 12 edges na this is the edges. Cuboid has 12 edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuboid has 12 edges. So cuboid எதுவுமே பெருசா difference இல்லை. Cube all the faces are equal. Cuboid opposite faces are equal. Next shape we can see cylinder. This is the examples of cylinder. See water can, gas. This is the examples of cylinder. See this is the shape called cylinder. Cylinder has it is a 3D shape. It has 3 faces. See one flat surfaces, one curved surfaces. So one curved surfaces and 2 flat surfaces. The 2 bases lie in upper and lower surface in a cylinder. இதுதான் அதோட base. 1, 2. 2 bases are there in a cylinder. Height is the distance between the 2 bases. இந்த 2 baseக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் அதோட height. See AB CD. Height வந்து BD AC. OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is radius. See இதுதான் center. All the points on the surface at the same distance from the center. சேம் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ரேடியஸ். இதுதான் ரேடியஸ். சென்டர்லேருந்து சர்ஃபேஸுக்கு போகிற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ரேடியஸ். ஸோ ஹைட்டுன்றது இந்த பேஸ்லேருந்து இந்த பேஸ்லேக்கு வர அந்த டிஸ்டன்ஸு தான் ஹைட்டு. ஏசி அண்ட் பிடி தீஸ் ஆர் த ஹைட்ஸ். ஹைட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 பேசஸ். ஸோ இங்கே வேர்டிசஸ் இல்லை. Edges, a cylinder have 2 edges, 1, 2 edges, and there is no vertices. Vertices means corners. Next shape is sphere. Sphere shape na, this is a round in shape. It's a 3D shape. It has only one surface. ஒரே ஒரு surface தான் இருக்கு. And all the points on the surface at the same distance from the center. See இதே மாதிரி this is the center. Centerலேருந்து from the center, the distance from the center to any points on the surface is called radius. இதுதான் அதோட radius. OA is the radius. O is the center point. All the points on the surface are at the same distance from the center. It has no vertices and no edges. Sphere-க்கு no vertices, no edges. These are the examples. You can take sphere, globe, orange, ball. These are the examples of sphere shape. Next shape we can see cone. See this is the shape called cone. It is a 3D shape. Base of a cone is circular. See the cone oda base வந்து circular இருக்கு. So coneக்கு 2 face இருக்கு. One plane face, flat surface and one curved surface and one vertex. ஒரு vertex இருக்கு. Edges வந்து 1 edges. This is the edge. So one edge. The distance from the top of the cone, the distance from the top of the cone to the center of the base is called as height. See top of the cornerலேருந்து சென்டருக்கு வர அந்த பேஸோட சென்டருக்கு வர இதுதான் height. The distance from the apex to any point lying on the circumferences of base is called as slant height. See in the top of the cornerலேருந்து இதெல்லாமே
அதர் சைடுக்கு வரதெல்லாம் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்காது. திஸ் இஸ் த ரேடியன்ஸ். சென்டர்லேருந்து அந்த பேஸோட பாயிண்ட்டுக்கு போகிற எல்லாமே ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. See this activity, write the 3D shapes lying around us. நான் சுற்றி இருக்கிறேன், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற 3D ஷேப்ஸ் உங்களோடது, உங்கள் ஐடியாஸில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற 3D ஷேப்ஸ் இங்கே ரைட் பண்ணணும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, டைஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டைஸ், ஷேப்ஸு க்யூபு, சைட்ஸு 6 இருக்குது, 8 கார்னர்ஸ் இருக்குது. பிரிக் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். ஷேப்பு வந்து கியூபாய்ட், சேம் 6 சைட்ஸ் அண்ட் 8 கார்னர்ஸ். கேண்டில் வந்து சிலிண்டர் ஷேப், 3 சைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் கார்னர்ஸ் இல்லை. கிஃப்ட் பாக்ஸு க்யூப் ஷேப்பில் இருக்குது, 6 சைட்ஸு 8 கார்னர்ஸ். குளோபு ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்குது, 0 சைட்ஸ் அண்ட் 0 கார்னர்ஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். What will you observe if you look at this object from the front? இந்த பாருங்க, இதோட ஃப்ரண்டில் நின்றுட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை பார்த்தா நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவேன், நீங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுவேன், உங்களுக்கு எது பார்க்க முடியும்? இதுதான் உங்களுக்கு இது பார்க்க முடியும். இதுதான் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி பாருங்கள், இங்கே நின்று பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டோடது இந்த சைடு தான் பார்க்க முடியும், திஸ் ஒன். அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கேருந்து பார்க்கும்போது யூ கேன் see லைக் திஸ். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது என்ன பார்க்க முடியும்? இதுதான் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் 1.1a, மேட்ச் த ஃபாலோயிங். இங்கே ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஷேப்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் அது மேட்ச் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு பால் வந்து ஸ்பியர் ஷேப். திஸ் ஒன் சிலிண்டர். டைஸ் வந்து கியூப். கார்ன் ஷேப். இது வந்து கியூபாய்ட் ஷேப். ரைட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ரைட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். கியூப் இஸ் கவர்ட் பை 6 ஸ்கொயர்ஸ். கியூபு வந்து 6 ஸ்கொயர்ஸ், கியூபுக்கு 6 ஸ்கொயர் ஃபேஸஸ் இருக்குது. இட் இஸ் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட்டு த ஹைட் அண்ட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஆஃப் த கோன் ஆர் ஈக்குவல். இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல். ஒரு கோனோட ஹைட்டும் ஸ்லாண்ட் ஹைட்டும் எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், ஈக்குவலாக இருக்காது. இட்ஸ் ஃபால்ஸ். Cuboid has 7 vertices. It's not 7 vertices, it is 8 vertices. It's false. 2 bases lie in upper and lower surfaces on a cylinder. சிலிண்டருக்கு 2 base இருக்குது, ஒரு upper sideலையும் lower sideலையும். That is true. Sphere is a 3D shape. It's true. That's all in this class. Thank you.